Right. Start the record. జనరల్గా మనం ఇండియన్లో దట్ మీన్స్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మనం మాట్లాడుకునేప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ as TDS. But in the international, which we are calling this as a withholding tax. That means whenever we are paying some amount, we are deducting some percentage of the amount with us. And that amount again we are going to pay for the tax authorities. That is what we can call as a TDS or withholding tax. పే చేసేటప్పుడు మన దగ్గర హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటున్న అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అంటాం. అండ్ ఈ టీడీఎస్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మనకి పర్చేజెస్కి అప్లై అవ్వదండి. అంటే మెటీరియల్స్ కానీ లేదా ఏదైనా కొంటున్నప్పుడు దానికి అప్లై అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద సర్వీసెస్. సో ఫస్ట్ ఈ సర్వీసెస్లో కూడా లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్, salaries, accountant fee, advocate fee, contract amounts, and interest receipts, something వాటికి మాత్రమే ఇవి అప్లై అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీ కాన్సెప్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. అండ్ దాని ప్రకారం మనకి టీడీఎస్ అనేది అప్లికబిలిటీ ఎప్పుడు కూడాను మనం ఏ కంట్రీలో ఉన్నాము అండ్ మన సర్వీస్ తీసుకుంది ఏ కంట్రీలో నుంచి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మనం ఏ కంట్రీలో వాళ్ళకి పే చేయాలి అండ్ మనం ఏ కంట్రీలో ఉన్నాము అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి. హలో 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 రైట్ రైట్ రైట్. ఫస్ట్ మన ఆపోజిట్ కంట్రీ ఏంటి, మన కంట్రీ ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఎస్పిఆర్ఓ ఇతర వాటాలను ఈ ఒక So first it was the tax countries. Define withholding tax countries. SPRO, IMG, financial accounting, global settings, withholding tax, extended withholding tax, basic settings, check withholding tax countries. See, మన కంట్రీ ఏంటి, మన విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కంట్రీ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసుకోండి. దానికోసం డిఫైన్ withholding tax countries. So check withholding tax countries. There, select new entries. మన కంట్రీ ఏంటి, మన విత్హోల్డింగ్ కంట్రీ ఏంటి. సో మన కంట్రీ వచ్చేసరికి ఇండియా అండ్ మన విత్హోల్డింగ్ కంట్రీ ఏంటి అంటే మన వెండర్ ఏ కంట్రీలో ఉంది, లేకపోతే మన పేమెంట్ చేస్తుంది ఏ కంట్రీలో ఉంటారు, సంథింగ్ ఇండియాలోనే తీసుకున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఈ తోటి ఉందండి. చూడండి, ఇది ఎర్రర్ కాదు. ద సేమ్ కి మీరు ప్రీవియస్గా మీకంటే ముందు చేసిన వాళ్ళకి వ్యూస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తుంది. ఓకే డన్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. బట్ మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రం కొత్త సర్వర్లో కంపల్సరీగా చేయాల్సింది. మన కంట్రీ ఏంటి, మన విత్హోల్డింగ్ కంట్రీ ఏంటి. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ calculation withholding tax type. Define withholding tax type. What is the tax type in the sense of nothing but a service. ఇందాక మనం అనుకున్నాం డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అని, లేదా సంథింగ్ అకౌంటెంట్ ఫీ అని, అడ్వకేట్ ఫీ అని, అండ్ ప్రతిదానికి కూడా ట్యాక్స్ పర్సంటేజ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న దానికి అండ్ మీరు తీసుకుంటుంది ఏ టైపు అంటే ఏ సర్వీసు అనేది చెప్పడం కోసం ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కంట్రీ ఇండియాలో సెలెక్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్ M1 అన్న ఏంటిది అంటే కనుక లైక్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారమే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని చెప్పి
ఇది గ్రాస్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి, నెట్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలంటే నాకు గ్రాస్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. అండ్ దెన్ సేవ్ డన్. సో నాకు M1 అనేది ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్, M2 అనేది అకౌంటెంట్ ఫీ, M3 అనేది అడ్వకేట్ ఫీ, M4 అనేది ఇంకొకటి. లైక్ అట్లాగా మనకి ఎన్ని సర్వీసెస్ కావాలంటే అన్ని సర్వీసెస్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. And those are the services which we are calling as tax types. So what is the tax type and what is the description? Gross amount మీద అప్లై అవ్వాలి అని చెప్పేసి సేవ్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి తీసుకున్నాను, లైక్ అలాగా మన క్లయింట్ చెప్పింది దాని ప్రకారం తనకి ఎన్ని కావాలంటే ఒకటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇంకోటి 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 ఎట్లాగా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ట్యాక్స్ టైప్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద tax code. Tax code. Tax code. Next one is the tax codes. So tax type is defining for the type of the service, and the tax code is defining the percentage of the tax. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ అనే దానిలో మనకి 5% ఉంది, 10% ఉంది, 15% ఉంది, 20%. ఒక్కో దానికి ఒక కోడ్. Here in the India, select new entries. M1 అనే ట్యాక్స్ టైప్ లో, దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే ట్యాక్స్ టైప్ లో ట్యాక్స్ కోడ్ ఏంటి? MA. MA అనేది ట్యాక్స్ కోడ్. MA అంటే ఏంటి అంటే 5% of the TDS on transportation. of the transportation. Percentage subject to tax 100%. 10%. 100%. అంటే ఏమంటున్నామండి? బేస్ అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్, గ్రాస్ అమౌంట్ అని ఇచ్చింది కదా, టోటల్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. అండ్ పోస్టింగ్ ఇండికేటర్ స్టాండర్డ్ పోస్టింగ్, బ్యాంక్, వెండర్ ఆర్ కస్టమర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ రెడ్యూస్డ్, అండ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ ద 5% అండ్ సేవ్ ఇట్. డన్. అలాగే మళ్ళీ M1 లో MB అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేసాం, దానికి 10% అని ఇచ్చాం. MC అనేది ఇంకోటి క్రియేట్ చేసాం, దానికి 12% ఇచ్చాం. అలాగా మనకి ఎన్ని పర్సెంటేజెస్ కావాలంటే అన్ని పర్సెంటేజెస్కి ఒక్కో పర్సెంటేజ్కి కూడాను ఒక్కో ట్యాక్స్ కోడ్, ఒక్కో పర్సెంటేజ్కి ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ కోడ్. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ది పర్సెంటేజెస్, ఈ సర్వీస్లో నాకు ఎన్ని కావాలి, దానికన్నా ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది, దీనికన్నా ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది, దీనికన్నా ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది. అట్లాగా ఎన్ని ట్యాక్స్ కోడ్స్ కావాలంటే అన్ని ట్యాక్స్ కోడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ట్యాక్స్ కోడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ట్యాక్స్ కోడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఎందుకు అప్లై అవుతున్నాయి అనేది మనకు తెలుసు, బట్ ఎలాగ అప్లై అవుతున్నాయి అనేది మనం ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. దానికోసమని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పింది పర్సంటేజ్. దీని తర్వాత ఫార్ములాస్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. ఇండియాలో న్యూ ఎంట్రీస్ ఈ కరెన్సీ ద్వారా ఈ ట్యాక్స్ టైప్ అయ్యు ఈ ట్యాక్స్ కోడ్ అయితే ఈ ట్యాక్స్ టైప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో 5% అనే ట్యాక్స్ కోడ్ ఈ కంట్రీలో ఈ రోజు నుండి అని చెప్పి సేవ్ ఇట్. Select it. Formulas for calculating withholding tax. చూడండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జ్లో 5% ట్యాక్స్ అనేది ఈ రోజు నుండి మన కంట్రీ ఇండియా, మన కరెన్సీ INR, మన వెండర్ది IN అయితే ఎంత అమౌంట్ అయితే సంథింగ్ 30,000 అయితే 5%,
ఇదేంటి M1లో MA, నెక్స్ట్ అలాగే M1లో MB అనేది ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకొని దానికి 10%. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము 50,000 అయితే దట్ మీన్స్ 30,000 నుంచి 50,000 లోపల 49,999 వరకు 5%, 50,000 అన్వర్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేంత వరకు 10%. అలాగే ఎన్ని ట్యాక్స్ కోడ్స్ కావాలంటే అన్ని ట్యాక్స్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కమ్ బ్యాక్, మనం తీసుకుంది ఒకటి అందుకని దాన్ని అసైన్ తీసుకుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసింది ఏ కంపెనీ కోడ్కి? అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, న్యూ ఎంట్రీస్. ఈ కంపెనీ కోడ్లో ఈ ట్యాక్స్ టైప్ ట్యాక్స్ ఏజెంట్ ఈ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు అప్లికబుల్ అవ్వాలి. అలాగే మనం ఎన్ని ట్యాక్స్ టైప్స్ తీసుకుంటే అన్ని ట్యాక్స్ టైప్స్ ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసి పెట్టాం. How many of the tax types will be there? We can add that much of the tax types here. And tax types ni assign chesaka. Come back. Activate extended withholding tax. Then activation ela jaragam. Idi activate lo lekapothe pani avadu. Work jaragam. So that activate extended withholding tax. That company code position button M123 అనే కంపెనీ కోడ్ కి ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వాలి అని చెప్పి సేవ్. మరి ఈ ట్యాక్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ అనేది తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఇది పలానా మనం టోటల్గా పే చేయాల్సింది 40,000 అయితే దాని నుంచి 5% ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఈ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే లెడ్జర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెడ్జర్లో వచ్చిన అమౌంట్ మనకి ఇన్కమ్ కాదు, ఎక్స్పెన్స్ కాదు. దట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ. సో మనం పే చేయాల్సిన కంటే తక్కువ పే చేస్తున్నాం కదా, మన ఇన్కమ్ అనుకోవడానికి లేదు. మళ్ళీ ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తాం కదా, ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు. దట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ. దానికోసమనే ఒక లెడ్జర్ లయబిలిటీస్లో 4 liabilities, balance sheet, TDS payable, in control data, same as, nothing will be different. Random display, short ticking, and the credit bank interest G001 and save. అండ్ ఈ లెడ్జర్ లోకి ఆ అమౌంట్ రావాలి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకో లెడ్జర్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దామండి. లైక్ 203 ఎక్స్పెన్సెస్ లెడ్జర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్, and then save. Fine. ఈ లెడ్జర్ లోకి రావాలని చెప్పి మనకి తెలుసు, మెషిన్కి అయితే తెలియదు. సో దాట్ పోస్టింగ్స్, accounts for withholding tax, define accounts for withholding tax to be paid over. M12C అనే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ద్వారా డెబిట్ అయినా క్రెడిట్ అయినా ట్యాక్స్ కోడ్ లెవెల్లో, ట్యాక్స్ టైప్ లెవెల్లో, డెబిట్ అయినా క్రెడిట్ అయినా సేవ్ ఇట్. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ M1 అనే ట్యాక్స్ టైప్ ద్వారా, MA అనే ట్యాక్స్ కోడ్ ద్వారా
అది కనుక ఒకవేళ డెబిట్ అయితే ఈ లెక్చర్లోకి రావాలి టీడీఎస్ వేరియబుల్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మళ్ళీ మనం ట్యాక్స్ అథారిటీస్ పే చేసినప్పుడు కూడా అదే లెక్చర్ నుంచి వెళ్ళాలి, క్రెడిట్ కూడా అదే లెక్చర్ అవ్వాలి. సో మనకి ఈ నెంబర్ రేంజెస్ నుంచి ఏ విధంగా కావాలనేది కూడా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ట్యాక్స్ అనేది అందరు వెండర్స్కి అప్లై అవ్వదు, ఓన్లీ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్. దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కేవలం వాళ్ళకి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవ్వాలి. అంటే ఈజర్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించిన ఒక వెండర్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఉన్న వెండర్కి ఎవరికైనా అప్లై చేసినా కానీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు ఆల్రెడీ వెండర్ని క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద వెండర్ క్రియేషన్, and that vendor is the transportation vendor. Let me go for FK01. FK01 and then which I am taking as a name, Gatti Logistics. Gatti Logistics and a vendor create చేస్తాం. Gatti Logistics and a vendor create చేస్తాం. Right, reconciliation account, send the data 012 A1. Done. Vendor created. ఈ వెండర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనం టీడీఎస్ అనేది అప్లై చేయలేదు, బట్ ఇప్పుడు అప్లై చేయాలి. నా వీ నీడ్ టు క్రియేట్ FK02లోకి ఈ వెండర్కి విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వాలి. ఏ కంట్రీలో వాళ్ళకి? ఇండియా. M1 అనే ట్యాక్స్ టైప్లో, MA అనే ట్యాక్స్ కోడ్లో ట్యాక్స్ కోడ్ అనేది లయబుల్ అవ్వాలి అని చెప్పి సేవ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఈ వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నట్టు చూద్దాం. F-43 ఏ రోజు? ఈ రోజు. ఫైన్ ఫ్రమ్ ద వెండర్ ఆఫ్ Gatti Transports, Gatti Logistics. ఎంత అమౌంట్? 30,000 ప్లస్ అయితేనే 40,000. దిస్ వాజ్ ద మ్యాండేట్. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్. ఈ క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ అనేది లేకపోతే కనుక రాదు. దట్ వాజ్ ద మ్యాండేటరీ. బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్వాయిస్ 40, ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్వాయిస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జ్. పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా వెండర్ అకౌంట్ బదులు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అకౌంట్ డేటా టు వెండర్ అకౌంట్. ఎంటర్. calculate tax నో ప్రాబ్లం, వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం అట్లా యాక్టివేట్ చేసి పెట్టాం కదా, సో దట్ ఏంటంటే ఆ వెండర్ కూడా యాక్సిడెంట్ చేసింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. కూడా వచ్చింది ఎంఏ. ఎంటర్. స్టార్ ప్లస్ డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్. సేమ్ టోటల్గా మన కంపెనీ చెప్పాల్సింది వెండర్ చెప్పింది 30,000 పే చేయమని, కానీ మన సిస్టమ్ పే చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు 30,000 పే చేయక్కర్లేదు, సారీ 40,000 పే చేయక్కర్లేదు. See, you need to pay only the 38,000. The remaining 2,000 will be goes to the TDS payable. That is the TDS. మనకు కావాల్సింది అదే కదండి. TDS ఎంట్రీ అవసరం లేదు, అది ఇప్పుడు మనం TDS ఎంట్రీ చేసేది ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అప్పుడు. సో ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఇప్పుడు టీడీఎస్ పేబుల్ అని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్తేనే అది చేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇంకో ఎంట్రీ అక్కర్లేదు కదా. ఇంకో ఎంట్రీ ఎక్కడ డబుల్ ఎంట్రీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ సింగిల్ ఎంట్రీ ద్వారా అయిపోతుంది. 3 లైన్ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి కదా, అందుకనే ప్రతి లెడ్జర్కి కూడా లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే పెడుతున్నాను. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎన్ని ఐటమ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతే అన్ని కూడా చూపించేస్తున్నాం, అది లేకపోతే చూపించదు మళ్ళీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం రిపోర్ట్ చూసుకున్నా కానీ టోటల్గా వెండర్ ఇచ్చింది 40,000 పే చేయమని, బట్ మనకి సిస్టమ్ చెప్తుంది 28,000 పే చేయండి, సమ్ అమౌంట్ పే చేయండి, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ డిస్కౌంట్లోకి వెళ్తుంది, సారీ టీడీఎస్లోకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే రైట్. దిస్ ఈస్ got as what we can call as an